Okay, how this electrostatic preceptor works? How it works? Okay, corona discharge. எது நெகட்டிவ் சார்ஜ்? ஓகே, என்ன ஆகுது? அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் ஆயிட்டு okay, next method வந்து scrubber. It is used to remove harmful gases like sulfur dioxide from the industrial exhaust. என்ன ஆகும்னா the exhaust is passed, the exhaust na that particular sulfur dioxide is passed through a spray அந்த fluid glass வந்து first enter ஆகுது. என்ன ஆகும்னா it will react with water or lime, water and lime, it's not or, okay, and then water dissolves the gas and the dissolve ஆயிட்ட பிறகு the lime வந்து reacts with sulfur dioxide which comes from the industrial to form a precipitate of calcium sulfate and sulfide. So இப்போ இது வந்து இது form ஆயிட்ட பிறகு this is not harmful, so thus it is released outside, okay, as a clean gas. Okay, next is noise pollution na ஓவரா ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு மீறி எது இருந்தாலுமே அதுதான் sound, yeah, noise pollution. Other effects enna ago, there will be a permanent hearing loss and also high blood pressure and also insomnia na தூங்க முடியாது, okay, lack of sleep, and then labored breathing அப்படினா இல்ல breathe பண்ண முடியாது, difficulty in breathing, that is labored breathing, stress and also altered brain chemistry and increase in crime and also permanent damage to the voice. These are the effects. But causes வந்து as we know, traffic noise and then aircraft noise from construction works and then industries and also from homes and horns and explosions also. இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? நாய்ஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம். சரி, எப்படி பண்ணலாம்? எப்படி நாய்ஸை கம்மி பண்ணலாம்? எது சைலண்ட்ல வச்சுக்கலாம்? யூஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் சவுண்ட் அப்சார்பன்ட், ஓகே, அது வச்சுக்கலாம். அதுக்கு சரி and then in creating வந்து horns free zones in near hospitals and also in colleges or schools, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? less use of loudspeakers or also crackers. Next வந்து water pollution அப்ப அதே மாதிரி தான், ஏதாச்சும் disturb in water that leads to water pollution. என்னன்னா due to the human activities what happens, these type of ponds, rivers, lakes, oceans and all, they getting polluted in several parts of the world. So what government of India did was they passed a act like prevention and control of water pollution act in 1974 to safeguard the water from pollutions and then contamination. There are two types of water pollution, one is man made, another is natural man made அப்படினா yes, and the example வந்து red tide caused by algae bloom. So இப்போ வந்து artificialனா நம்ம man is polluting the water. And okay, effects of water pollution நால என்ன ஆகுது? aquatic organs க்கு ரொம்ப affect ஆகுது, that is there will be a biological chemical oxygen demand. இது போக there will be waterல full oxygen demand ஆயிட்டுனா அப்ப என்ன ஆகும்? எல்லாரும் இறந்துருவாங்க, okay. And then there will be a eutrophication na algae வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடும் இல்ல? ஆமா, okay, என்ன ஆகும்னா the phytoplanktons வந்து they will be increase in body and there will be increased level of nutrients. அப்ப அதனால என்ன ஆகும்? அதே மாதிரி hypoxia lack of oxygen or a decreased amount of oxygen, so that causes a reductions of the specific fishes and also other animals, so that naturally leads to yes. And then algae bloom நிறைய ஆயிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்? அதே மாதிரி எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் நியூட்ரிஷன் ஆயிட்டு there will be floating, so அதனாலுமே உள்ள இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இறந்து போய்டும். And also biomagnification அப்படினா
concentration of toxin வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடும். That is biomagnification. Few toxic substances present in the industrial என்ன ஆகும், industrial water can undergo biological magnification in aquatic food chain. So this automatically results to ரொம்ப high level of toxic only. Okay, how to control this water pollution? Okay, how to control this water pollution? Water? கலக்கக்கூடாது. ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட். அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணக்கூடாது? பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமா? ஓகே, பெரிய பிளான் என்ன பண்ணலாம்? ஓகே. ஃபர்டிலைசர்ஸ் வெளியே இது பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணலாம்? வேறு என்ன பிளான் பண்ணலாம்? லைக் பிளான் ஏதாச்சுன்னா, இப்போ சியூவேஜ்லாம் எப்படி வாட்டர் அப்படி கலந்துருதுல்ல அந்த தண்ணிக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வைக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து பயோமேக்னிஃபிகேஷனை வந்து we can reduce, and also sewage contains a large quantity of human excreta and then organic, it should be first treated with sewage treatment plant before discharging into the water bodies. And also self hygiene, and also public should be aware to about the effect of water pollution. Okay, ecological sanitation அப்படினா டாய்லெட் ஒரு படத்துல வரும் தானே, எந்த படம்? காப்பான். ஓகே, அதில் என்ன ஆகும், they recognizes the human excreta and then converted into chemical இருக்காது, அது natural fertilizers. Okay, first என்ன பண்றாங்க, grow, eat, excrete and then compost it. Okay, these are the advantages. என்ன advantages? Minimal use of biofertilizers, chemical fertilizers or even pesticides, and also promotion of safe and hygiene recovery, and then use of nutrients, inorganic materials and all, and then preservation of soil fertility and the conservation of resources, and also what, cost efficient, ரொம்ப அவ்வளோலாம் இது இல்லை, and then promotion of holistic and interdisciplinary approach. And the materials வந்து, yes, they will recycle instead of disposal. Okay, groundwater depletion na groundwater வந்து so அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், afforestation, வேற என்ன பண்ணலாம்? sewage water எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது நம்ம, அதான் afforestation. சரி, கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இஸ் பீயிங் pumped out at an enormous rate of its use and agriculture and urban areas that results in the fall of water table, and then depletion of the groundwater takes place, like in areas like Punjab, Uttar Pradesh and even Tamil Nadu. And எப்படிலாம் வந்து it can be replenished and recharged, எப்படி பண்ணலாம்னா like rainwater harvesting as you said, and then preventing the over exploitation of groundwater, and then reducing the water demand. அப்புறம் தேவைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது, தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. then planting more trees, and also by sprinkler and subsurface irrigation techniques. Okay, next வந்து soil pollution. soil pollution na dumping the waste, எது வந்து மக்காம இருக்கிறத கூட இது பண்ணிட்டு அது ரொம்ப leads to soil pollution. So it is a presence of any materials in the soil which is harmful to the living beings when they cross their threshold concentration level. அப்படினா அளவுக்கு மீறி. Okay, and then the major sources, என்னென்ன sources? fertilizers and pesticides from cropland, and also வந்து solid waste from industries and households. rain wash, இது also rain also is the main cause. என்னன்னா rain என்ன பண்ணும், மழையில இழுத்து தள்ளிட்டு வந்துரும். so that is also a main reason, sources. Okay, what are the causes? causes வந்து industrial waste, household waste, அதுக்கப்புறம் வந்து fuel leakage, medical waste. Okay, effects என்ன ஆகும், சாயிலோட இது வந்து குறைக்கும். அதுக்கப்புறம் சாயில் எரோஷன். சாயில் எரோஷன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டாக்ஸிக் டஸ்ட். ஓகே, how to control this soil erosion? எஸ், grow more trees, மரம் வளர்க்கலாம். அப்புறம் வேற unwanted plastic இது பண்ணலாம், unwanted materials கீழே போடாமல்
and then production of natural fertilizers like natural fertilizers, yes, and then proper hygiene condition, aprom public awareness and recycling and reuse of waste and ban toxic chemicals. Okay, இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஓகே. சாலிட் வேஸ்ட் என்ன எப்படிலாம் இது பண்ணலாம்? சாலிட் வேஸ்ட்னா yes, okay, it is commonly refers to everything that goes out in the trash. So என்னென்ன வேஸ்ட்னா municipal solid waste and then industrial waste, electronic waste and defunct ships. அப்படினா defunct shipsனா shipsலாம் waste தான். yes, waste use ஆகாது. okay, okay, methods for the soil waste disposal. என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு? எப்படிலாம் அதை வந்து இது பண்ணலாம்? கண்டபடி தூக்கி போடுறதுக்கு தவிர்த்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? அதை வேண்டாம் அப்படின்னா ஓகே ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். வேண்டாம் அப்படின்னா ஹாஸ்பிடல் வேஸ்ட் போயிட்டு ஏதோ தானோன்னு போடாம அதை வந்து அதுக்குன்னு இருக்கிற ப்ராப்பர் மெத்தட் இன்சினரேஷன் எஸ் இன்சினரேஷன் வேற கரெக்ட். எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்னா திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது, அது ஒரே இடத்துல ரோட்ல வச்சு டம்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே எஸ் 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 ஃபர்ஸ்ட் வந்து open burning involves the that is incineration method, and then next on the sanitary landfills as you said, and whereas the waste are dumped in a depression or a trench after the compaction and the covered with dirt. And also rag pickers and kabadi wallas வந்து what they do, they collect the separate waste and into reusable or recyclable categories. அதுக்கப்புறம் natural breakdown தான், that is dumping biodegradable wastes into the deep pits for natural degradation. And then recycling of e-waste can be done in specifically built facilities or manually to recover the important metals மட்டும். அதுக்கப்புறம் incineration method like hospital waste. okay, radioactive waste அப்படினா nuclear waste. okay, அது என்னன்னா nuclear waste, yeah, correct. These waste are released from alpha particles, radiation, that is alpha, beta and gamma from the nucleides to of their elements. அப்புறம் என்ன ஆகும்? this nuclear energy வந்து once thought to be non polluting, but அந்த ரேடியேஷனால நிறைய எஃபெக்ட் வந்துட்டனால so it is considered to be pollution. yes, polluting the environment. and then ரெண்டு major drawbacks என்னன்னா first வந்து accidental leakage of radioactive waste has happened in Chernobyl accident தெரியும்ல அந்த இன்சிடென்ட். அது அப்புறம் சேஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் வேஸ்ட். அப்புறம் இட் இஸ் இதோட டைப் வந்து 3 டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து லோ, இன்டர்மீடியட், ஹை. லோ அப்படின்னா கம்மியாக எஃபெக்ட் இருக்கும். எஸ், இன்டர்மீடியட்னா நடுவில், ஹை வந்து ரொம்ப மோசமான பாதிப்பு, they are highly destructive. ஓகே, இதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஸ்கேவெஞ்சிங் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அதுவும் பிறப்பாங்க. and then expense, somatic effects, genetic effects and also naturally occurring ionization. okay, greenhouse effect அப்படினா என்ன? greenhouse effect னா அப்படியா? greenhouse gases ஆல வருது. global warming, yes, it causes global warming na temperature, global warming, increase temperature, yes, okay. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? சோலார் ரேடியேஷன் வந்து இட் இஸ் ரொம்ப ஆழமா குழி தோண்டி புதைச்சிருவாங்க. அது போய் ஹியூமன்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் கிட்ட போகாம ப்ரிவென்ட் பண்ணுவாங்களே, தேவையில்லாத மக்கள்லாம் அங்கே போக மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸ்ரே ரூமில் எல்லாரையும் விடுறாங்களா? ஏன் புரியல? அதெல்லாம் தானே ஃப்ரீக்வென்ட்டா எக்ஸ்ரே எடுத்தா கேன்சர் வரும். ஆமா, அந்த ரேஸால கேன்சர். பொட்டானிக்கல் கார்டன்லங்க ரேஸ் இருக்குது. தெரியல, அப்போ சொன்னாங்கன்னா கட்டுவாங்க. சரி, என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆகுது வந்து சோலார் எனர்ஜி வந்து சோலார் வந்து ரேடியேஷன் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பை ஆன் த எர்த் and then the atmosphere. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அந்த earth என்ன ஆகுது? it absorbs the radiation வந்து it's absorbed by the earth's atmosphere and also warms it. அப்போ சூடாக்கிடுது நம்ம globe, the earth. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? some of the infrared வந்து it is passes through the atmosphere, so that causes greenhouse effect and then global warming. It results in global warming and which leads to what? yes,
climate change, yes. So இதான் இப்போ வந்து global warming பார்ப்போம். Global warming na rise in the temperature that causes a deleterious changes in the environment and resulting in odd climate and odd climatic changes. And then thus வந்து that's example வந்து melting of polar ice caps and Himalayan snow caps உருகிட்டே வருதுல because of yes, and then this causes all this இது என்ன ஆகும் C ஓட high level கூட rise ஆகிடும். And then this leads to weed growth, eruption of disease and pest. Weed growth na வேண்டாத செடியெல்லாம் and thus the crop productivity will also decrease. இதெல்லாம் என்னென்ன causes அப்படின்னா yes, high level of greenhouse gases, and then all the plants are capable of storing carbon, but as the number of plants on the plant declines na there will be amount of the carbon dioxide increase. அப்ப carbon dioxide increase ஆயிட்டுனா plant decline humans க்கு என்ன ஆகுது humans க்கு ரொம்ப பாதிப்பு இல்ல அது அதுக்கப்புறம் increase in the population also leads to deforestation and ultimately to global warming. Okay, how to control this global warming? Yes, greenhouse gas எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி reduce பண்ணனும் அதுக்கு yes, afforestation அப்புறம் fossil fuels எல்லாம் கம்மி பண்ணனும் use of fossil fuels அதுக்கப்புறம் என்னன்னா cutting down the fossil fuels அதுக்கப்புறம் improving the energy usage efficiency அப்புறம் reducing deforestation. Okay, ozone layer depletion அப்படினா அதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா it is large of thinned ozone layer mainly over the Antarctic region. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து it has been depleted as compared to the rest of the stratosphere. And ozone enga vandu it is the upper part of the yes, stratosphere acts as a shield and absorbing the harmful ultraviolet radiations coming from the sun. Okay, ozone formation அப்படினா continuously formed by the action of UV rays and on the molecular oxygen, and it also degraded into molecular oxygen in the stratosphere, like in the formula, like how oxygen in the presence of UV rays goes to forms a nascent அப்படினா nascent oxygen is correct. Okay, harmful effects on UV rays என்னென்ன harmful effects ஆகும் yes, skin cancer, and then plants growth ஆகாது வேற humans-ல என்ன ஆகும் cataract என்னது வேற கேன்சர் வரும் cataract வரும் அப்புறம் rashes வருமா ஸ்கின்ல அப்புறம் வேற ஜீன்ல என்ன ஆகும் yes, gene mutation the first damage to the gene DNA and leads to mutation and then damaging to the skin cells and also aging அதுக்கப்புறம் various type of cancers and also UV rays are absorbed by the human eyes and in high doses என்ன ஆகும் cataract, that is snow blindness. cataract என்னது மங்கள பொற வந்துட்டுன்னு சொல்வாங்கல்ல. ஓகே, காசஸ் என்னென்ன இருக்கும் man made causesனா வந்து chlorofluorocarbons, halogens and then methyl chloroform, hydrofluorocarbons and also natural causes என்னவா இருக்கும் plants global warming தான் natural causes. Okay, இப்போ we'll see degradation by improper resource utilization and maintenance அப்படினா தேவையில்லாம செடி இல்லை என்னது degradation by improper resource utilization இருக்க ரிசோர்ஸை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து soil erosion and desertification. soil erosion அப்படின்னா அதனால் என்ன ஆகும்
சார் கல்டிவேஷன் அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் அங்கே பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் காஸ். அதுக்கப்புறம் சாலினேஷன் ஆர் வாட்டர் லாகிங்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா இங்கே நிறைய இருக்கும். அப்போ அதனாலுமே கிராப்பும் அக்ரிகல்ச்சரும் நடக்காது. ஸோ வில் சி is caused by human activities like over cultivation and then unrestricted grazing, adukapram deforestation, poor irrigation practices. It is a major problem these days which is mainly due to increased urbanization and salination and water logging. Now there is too much of water, that is there will be no proper drainage of the water to go out, and then logging and soil salinity are some problems that have come in the wake of the green revolution. Where enna irukum வேற என்ன இருக்கும்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன்னா cutting of the trees. Yes, almost என்ன ஆகுதுன்னா 40% have been lost in the tropics and compared to only 1 in the temperate region. So tropicsல வந்து 40% மரம் வந்து அழிஞ்சிட்டு. ஓகே, இந்தியா என்னன்னா 28th centuryல வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் should be covered area or about 30% of land. அதுக்கப்புறம் whereas end என்ன ஆயிட்டு it is reduced to 19.4. அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் 30லேருந்து 19.4க்கு மாறிட்டு. ஸோ என்ன ஆகுது, this is a shows the alarming for the country. And then அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, the national policy forest policy of India has recommended 33% of forest cover for the plains and 67 of the hills. அப்படியா இருக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு? ஓகே, ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் தெரியுமா? burn பண்ணிட்டு எஸ் ஓகே. இது வந்து என்னன்னா it is mostly practiced in north east India only. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து once the soil வந்து loses its fertility என்ன பண்ணுவாங்க, the plot is abandoned and the next plot is chosen. அது sugar cane பண்ணுவாங்க. என்னது another plot of land is chosen and then cleared by filling trees and burning them. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ashes are then mixed with soil and crops are grown again. அப்புறம் வந்து fields are irrigated with water and running. நல்லா வளர்ந்துட்ட பிறகு திருப்பியும் அது நல்லா இல்லைன்னா திருப்பியும் மாற்றிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட அட்வான்டேஜ்னா shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. அப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? அட்வான்டேஜ் இது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னவா இருக்கும் இதுக்கு? ட்ரீஸ் எல்லாம் எரிக்கிறாங்க. ஓகே, அதனால என்ன ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியாகுது. ஸோ yeah, and also land productivity will be very low. So okay next வந்து reforestation னா அது மட்டும் தான் reforestation ஆ? ஓகே, afforestation அப்படினா மரம் வளர்த்தல். ஓகே, என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா in 1971 a Bishnoi woman name is Amrita Devi என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா showed a courage like hugging the tree and then that prevented from cutting the tree. So her 3 daughters and others also followed her and lost their lives while saving. So அதனால வந்து a government passed a rule to has recently like Amrita Devi Bishnoi Protection Award and for individuals who protect and ட்ரீஸை இது பண்ணுறது, ஏஃபாரஸ்டேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ சிப்கோ மூமெண்ட் தெரியும்ல, எஸ், ஹக்கிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் அகெயின். அண்ட் தென் primarily aim to save the trees and forest.